Now, as the Council knows, we've been pressing since July for a humanitarian pause in Al-Fasher to enable the safe movement of our life-saving convoys of food and medicines to those who need them. We have been blocked by the RSF as the siege and attacks against civilians have intensified. I pay tribute to the humanitarian organizations and host communities in 𝗟𝗶𝘃𝗲 who are supporting the exhausted, traumatized, malnourished, and injured while preparing for more to arrive. And across Sudan, and despite the massive threats, cuts, constraints to our work, to which I will turn later, the humanitarian community has reached 13.5 million people between January and August across the country. We have UN and international NGO staff on the ground in Darfur, working alongside local partners, providing emergency healthcare support, treating malnourished children, distributing food, and battling cholera and other diseases. This week, I released $20 million from the Central Emergency Response Fund to scale up support in 𝗟𝗃𝗃𝗲 and across Darfur and the Kordofans. This complements allocations from our Sudan Humanitarian Fund, focusing on NGO partners, and most importantly, the local responders who remain at the forefront of our efforts. Mr. President, the killing has not been limited to Darfur. We have seen deadly drone strikes on markets in 𝗟𝗶𝘃𝗲 and 𝗟𝗶𝘃𝗲, areas understood to be under RSF control. Fierce fighting in North Kordofan state is driving new waves of displacement and endangering the humanitarian response, including around the state capital, 𝗟𝗶𝘃𝗃. On Tuesday, our colleagues at the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies shared the appalling news that 5 Sudanese Red Crescent volunteers were killed while supporting food distribution in Bara in North Kordofan the previous day, and 3 remain missing. A drone strike in Mazrub, also in North Kordofan, on 17th of October, killed a large number of civilians, including a prominent tribal leader and other members of his group. In South Kordofan, Kadugli and Dilling have remained largely cut off from support, despite the repeated assurances that I have been given on humanitarian flights and humanitarian hubs. Yesterday, however, we received good news. A joint UN convoy reached both towns with food, health, nutrition, hygiene supplies, as well as basic household items. This follows a key UNICEF convoy into the area in August, and so we now need to build on this by establishing regular access. Mr. President, the Sudan crisis is at its core a failure of protection and our responsibility to uphold international law. Sexual violence against women and girls is systematic. Deadly attacks against humanitarian workers are normalized. Atrocities are committed with unashamed expectation of impunity, driven by complete disregard of the most fundamental obligations of international humanitarian law. Sudan's children face particular risks. Countless children are forcibly recruited to kill each other. Nearly 1 in 5 civilians killed in Al-Fasher this month were children. Around 90% of children across Sudan lack access to formal education, 90%. The war has reversed almost 40 years of progress on child immunization, putting millions of children at tremendous risk of preventable diseases. The world has failed an entire generation. This is also a crisis of hunger, with famine confirmed and severe food insecurity across all areas in which fighting has been most intense and access most challenging. 3/4 of women-headed households are food insecure. More than 24 million people, over 40%, lack food to eat. Our teams in 𝗟𝗃𝗃𝗲 are seeing traumatized people arriving, showing shocking signs of malnutrition. Meanwhile, Mr. President, the regional contagion continues to grow, with more than 4 million people having sought safety and humanitarian help in neighboring countries. In Chad and the Central African Republic, humanitarian organizations are preparing for new, large-scale movements into already overwhelmed camps and host communities. Mr. President, I applaud the work of the Quad and of US Special Envoy Boulos to end this conflict. We urge the Council to build on that effort with tangible results.
Making peace will take patient, sustained effort. I also implore this Council and Member States for support in 3 areas. First, immediate and robust action to stop the atrocities against civilians. Stop arming this violence. Insist that stopping this conflict is more important than any narrow political or commercial interest. Those who want to leave al-Fasher must be able to do so safely. Those who remain must be protected. There must be accountability for those carrying out the killing and the sexual violence, for those giving the orders. And those providing the weapons should consider their responsibilities. Just an hour ago, I spoke to the senior representative of the Tasis coalition, who informed me that the RSF has launched an investigation into ongoing violations and that arrests have been made. He also assured me of their commitment to protection of civilians. It remains difficult for now to identify this commitment amidst the appalling news that continues to come out of North Darfur. Our second ask is, of course, full and unimpeded humanitarian access in al-Fasher, across Darfur, Khartoum, Kordofan, everywhere in Sudan. We are doing all we can to scale up and deliver around al-Fasher, but we need security guarantees to do that effectively. On access, I have to admit to you that after almost a year in this job, including visiting Sudan in my first week, I have found the limits of my ability and the UN's authority to get this done, to get this access that we need. Humanitarians simply asking that we be allowed to do our jobs and save lives is not working. So you must demand that we are able to operate everywhere, including by deploying our national and international staff into areas of greatest need. We ask you to use your muscle to create genuine pressure to ensure this, and then hold us to account for delivering. We must, and we will, better arm you with the facts on where we are being blocked and by whom. In this context, I am furious that the World Food Programme's country director and emergency coordinator have been expelled by the Sudanese authorities without explanation. The third ask, funding. As we enter the final quarter of the year, 74% of our 2025 response plan is unfunded. Support for the regional refugee response plan is even lower. And the impact is, I'm afraid, increasingly stark. Food rations being reduced by half, community kitchens closing without warning, pregnant women delivering babies without medical help, survivors of sexual violence left without dignity. Mr. President, I urge colleagues, if you haven't already, to study the latest satellite imagery of al-Fasher, blood on the sand. Mr. President, I urge colleagues to study the world's continued failure to stop this. Blood on the hands. What is unfolding in al-Fasher recalls the horrors that Darfur was subjected to 20 years ago. But what is different today is that we're seeing a different global reaction, one of resignation. So this is also a crisis of apathy. And so my simple question to the Council and to all of us working on this broken effort is this: what is it about this crisis that makes it so hard? Would previous generations of leaders and diplomats have been so impotent? If not, what are we not doing that we could be doing? Our successors will talk of our failure and the actions that we should have taken. Can we not take those actions now? Can we act with vigor, courage, honesty, collective purpose? Is this really too hard for us? If not, where is our diplomacy? Where are our values? Where is our charter? And where is our conscience? We once pledged to save succeeding generations from the scourge of war, to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person,
in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and international law can be maintained. Please, can we now place those pledges on the road to 𝗟𝗏 as an apology, as a rebuke, as a challenge, and as a promise? Thank you, Mr. President. Я благодарю Тома Флетчера за его брифинг. Сейчас я предоставляю слово членам Совета, желающим выступить с заявлением. Я предоставляю слово представителю Алжира. Thank you, President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3+ members, namely Guyana, Sierra Leone, Somalia, and my own country, Algeria. We wish at the outset to thank the Presidency for scheduling this meeting, urgent meeting, to discuss the tragic situation in 𝗟𝗏. Let me also thank ASG 𝗟𝗶𝘃𝗲 and especially USG Tom Fletcher for their briefings. We welcome the participation of the representatives of Sudan and the United Arab Emirates in this meeting. President, the scenario we all feared and advocated to avoid has now become a horrifying reality. The Rapid Support Forces have seized control of 𝗟𝗏 after more than 18 months of an inhumane siege marked by starvation, suffering, and despair. This deeply worrying development is a brazen defiance of this Council Resolution 2736 that demanded last year the lifting of the siege on 𝗟𝗏 by the RSF. It represents also a dangerous step toward the fragmentation of Sudan. And if only the suffering and the dare, the RSF advances in Sudan, particularly in northern Darfur and Kordofan state, have unleashed an avalanche of brutality against innocent civilians. Worse than we could have ever imagined. The images we have seen and the report we received during the last 72 hours are simply appalling. We have seen a powerless mother clutching her child, waiting for two merciless RSF armed members to take her life and the life of her little one. Let's just imagine for a second the pain of this innocent and helpless mother. We received reports about the killing of more than
460 patients. Where? 460 patients and their companion by the RSF in a maternity hospital offered by Saudi Arabia. A place meant to heal, not to kill. A place meant to give life, turned into a massacre site. Colleagues, Al-Fashir is bleeding. Al-Fashir is calling for justice. Al-Fashir is calling for a strong reaction from the international community. Can the deliberate slaughter of innocent ever be a path to legitimacy? Is it how authority is gained through terror and annihilation? This Council cannot and must not remain silent. These atrocities cannot be met with indifference and procedural caution. The RSF have to be held accountable for their violations and atrocities. Accountability is a strong deterrent, and this very Council must ensure that the RSF does not continue to kill and brutalize innocent civilians with impunity. Mr. President, allow us to underscore 4 points. First, we condemn in the strongest possible terms the violation and atrocities committed by the RSF, including its ethnically motivated attacks. The violations committed in Al-Fashir are not sudden. They are the result of months and months of a passive approach from the international community, watching the tragedy unfold in slow motion. The Security Council, our Security Council, has a responsibility to protect civilians in Sudan, and we must deepen our efforts to this end. We therefore call for full accountability and the use of all existing mechanisms to bring those committing this crime to justice. Second, could any of this have happened if there were no foreign interference in Sudan? Could any of this have happened if there were no foreign interference in Sudan? Those providing external support to the perpetrators of these atrocities, namely the RSF, including through the supply of arms and mercenaries, are unfortunately enabling the slaughter of the Sudanese people. We reiterate our call for the firm and public condemnation of foreign interference in Sudan. In this regard,
we welcome the communiqué adopted yesterday by the African Union Peace and Security Council, calling on various African Union organs to identify external actors supporting the parties to the conflict in Sudan. Attribution is a critical step toward accountability. Third, President, there is no military solution to the conflict in Sudan. Only dialogue, only negotiation can bring peace with the support of the African Union and the United Nations through the personal envoy of the United Nations Secretary General, Mr. Ramtan Lamamra. We call for the immediate cessation of hostilities in and around El-Fasher to pave the way for a negotiated settlement of the conflict. In this connection, we firmly condemn the establishment of a parallel governance authority in areas under RSF control, which risks further fragmenting the country. The Jeddah process and other regional mechanisms, particularly the AU frameworks, must be urgently revitalized. Fourth, priority now must be given to protection measures for civilians and humanitarian workers. We call for the safe and unimpeded passage of those fleeing the city of El-Fasher. Humanitarian aid and unhindered humanitarian access to reach those in desperate need and avoid any further loss of life. To meet the urgent humanitarian needs, it is crucial to rapidly scale up funding for life-saving assistance and humanitarian response plan. In conclusion, President, we reaffirm our commitment to the sovereignty, unity, and the territorial integrity of Sudan. We also reaffirm our commitment to sustainable peace in Sudan that is Sudanese-owned and the Sudanese-led. Enough suffering in Sudan, enough bloodshed. It's time for restraint. It's time for reason. It's time for peace. I thank you. Я благодарю представителя Алжира за его выступление. Сейчас я предоставляю слово представителю Дании. Thank you, Mr. President. And let me also start by thanking Emergency Relief Chief Fletcher and Assistant Secretary General 𝗟𝗃𝗃 for their briefings. And I think I can say that they're very strong and compelling calls for action. Mr. President, our briefers have once again painted an extremely stark picture. One of a country reeling from years of devastating conflict, of a city under siege and constant attack, of a people trapped, grappling daily with malnutrition, disease, and unrestrained violence. People in desperate need of support. One would assume, or at least hope, that such suffering would spur a flurry of collective action. Yet, the cries of the Sudanese people have been met with silence. Silence from the international community and silence from this Council.
This simply cannot continue. Mr. President, I have 3 urgent messages. First, the appalling level of violence committed by the RSF in El-Fasher is simply staggering. As we've heard, reports of summary executions and other grave violations of international law expose a grim truth. The RSF continues to operate with total impunity, committing large-scale ethnically motivated atrocities with little to no repercussions. Yesterday's massacre in a hospital in which almost 500 patients and companions were killed is a further shocking and damning example of this violence. Denmark strongly condemns these heinous acts, and we should collectively demand justice and accountability without delay. No one is safe in El-Fasher, as Assistant Secretary 𝗟𝗃𝗃 said, but in this conflict, as in so many others, it is the most vulnerable, especially women and children, that suffer first and most. El-Fasher's 130,000 children are trapped. For some, siege is all they have known. In October, as we heard, nearly 1 in 5 civilians killed in the city were children. Further, we see women and girls subjected to systematic gender and sexual-based violence, acts which are beyond comprehension. Just last night, at an event hosted by the Mission of Denmark to mark the 25th anniversary of Resolution 1325 on Women, Peace and Security, a woman civil society leader recounted how she was forced to flee Darfur 20 years ago during the genocide. Today, 20 years later, we hear the same stories of unimaginable pain, but we do not see the same international reaction as USG Fletcher also alluded to. We demand that the RSF and their allies guarantee safe passage for those seeking safety. We demand full respect for international law and compliance with Resolution 2736. Second, the warring parties must ensure rapid, safe, unhindered and sustained humanitarian access for all civilians in their areas of control. This is not an option, it is an obligation. Since the war began, innocent humanitarian workers have been killed while attempting to save the lives of innocent civilians. Denmark pays tribute to these workers and to all those who continue to work under impossibly difficult conditions. We demand that all parties cease the dangerous manipulation of humanitarian aid and that they cooperate fully with the UN and its partners. In this regard, we deeply deplore that officials from WFP Sudan have been declared persona non grata and urge a reversal of that decision. We further reiterate the urgent need to retain and expand cross-border and cross-line access for humanitarian aid into Sudan. The protection of civilians and humanitarian access must never be politicized or used as a bargaining chip, nor should they hinge on achieving a political solution. Third, Mr. President, Denmark calls for an immediate and unconditional ceasefire. This is needed urgently throughout Sudan. However, we need more than a ceasefire. We need genuine efforts to end the conflict. Current mediation efforts must come together and bring the parties to the table, ultimately leading to an inclusive, civilian-led transition free from coercion of armed actors. In this regard, we underline the need to preserve Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity. Denmark supports efforts by the Quad, led by the United States, and as laid out in the statement of 12 September, which was reaffirmed last week. However, no mediation effort would succeed unless external interference through supply of arms and military equipment ceases immediately. We recall that all UN member states have a binding obligations to comply with this Council's arms embargo on Darfur. The full panel of experts must be appointed urgently to effectively execute its mandate. Mr. President, in closing, this conflict has devastated Sudanese society for far too long. It has destroyed too many lives and too many futures. It is a clear and blatant threat to regional stability. Around this table, it is our responsibility to address it. Denmark believes that it is long past time that this Council come together to collectively
and forcefully demand an end to this war. We are pleased that just a few minutes ago, the Council was able to agree to a press statement condemning the reported atrocities and calling on all parties to allow safe and unhindered humanitarian access. But we need to go much further than that. Now is the time to work on a substantial contribution from the Council, to take concrete action to bring peace to Sudan. We stand ready to engage constructively with all Council members towards this urgent goal. I thank you. Я благодарю представителя Дании за ее выступление. И сейчас предоставляю слово представителю Соединенного Королевства. Thank you, President. I thank 𝗟𝗶𝘃𝗲 and USG Fletcher for their powerful briefing today. The United Kingdom called for this meeting to be brought forward to today alongside Algeria, Sierra Leone, Somalia, Guyana, and Denmark, because we are gravely concerned by the intensifying violence in El-Fasher and its devastating consequences for the civilian population. So I'll make 3 points. First, we call on the Rapid Support Forces to adhere fully to their obligations under international law to protect civilians. Reports of atrocities, including targeted killings, often on the basis of ethnicity, torture, and sexual and gender-based violence, are horrifying. As my Foreign Minister said yesterday, the world will hold the RSF leadership accountable for the crimes committed by their forces. They must act now to stop this violence against innocent people. Second, the RSF must cease all attacks on aid workers and civilian infrastructure. As we've heard, aid workers continue to face attacks, with harrowing reports of executions at El-Fasher's Saudi Maternity Hospital and the killing of clearly identified Sudanese Red Crescent volunteers in North Kordofan. If verified, such deliberate targeting of humanitarian personnel could constitute a grave violation of international humanitarian law. We urge the parties to cooperate fully with the UN and other humanitarian actors, lift movement restrictions, and provide security guarantees to allow unhindered access into and around El-Fasher. Civilians must be able to leave the city safely and access life-saving aid without obstruction. We also call on the Sudanese armed forces to ensure the Adre border crossing remains open, to allow civilians safe passage and facilitate the delivery of humanitarian aid. Finally, there is no military solution to this conflict. Continued fighting will only deepen the crisis and prolong suffering. The RSF and SAF must halt the fighting, implement a humanitarian pause, and return to the political process. We urge all member states with influence over the parties to press for restraint and support efforts to bring them back to dialogue. The United Kingdom continues to support efforts by regional and international partners, including the Quad, to secure a ceasefire and advance a credible path towards peace. We urge all parties to engage constructively with these processes and prioritise the needs of the Sudanese people. The Council needs to send a strong and unified message that reflects our shared concern and resolve. And in this regard, I welcome agreement on the Council statement this morning. The suffering across Sudan must end. I thank you. Я благодарю представителя Соединенного Королевства за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Словении. Thank you, Mr. President. I also want to thank today's briefers. Their testimonies confirm what we have all feared and what humanitarian voices have been warning us for almost 2 years. Yes, we were afraid that this was happening. What began as a siege over 500 days ago has become a massacre. Once a fragile haven for hundreds of thousands, El-Fasher is now the epicenter of Sudan's agony. A city starved, silenced, and brutally assaulted, facing famine-like conditions, a collapsed health system, and no safe way out.
I make 3 points. First, Slovenia strongly, in the strongest terms, condemns the reported atrocities committed by RSF in Al-Fasher and Bara city. This is not the chaos of battle, but the deliberate targeting of life itself. Summary executions of civilians, people attacked solely for their ethnicity, and hospitals turned into killing grounds. The assault on the Saudi maternity hospital, where hundreds were reportedly killed, stands as a horrific symbol of this moral collapse. This is outrageous. We are witnessing a rerun of Darfur 2005. And we agree with briefers that a robust action is needed. The Security Council has to react decisively and firmly to these atrocities. Even in war, there are rules. International humanitarian law must be upheld by all and at all times. Civilians must be granted safe passage out of Al-Fasher, and humanitarian assistance must reach those whose survival now hangs by a thread. Second, this war is not self-sustaining. It is fueled from beyond Sudan's borders by the continuous flow of weapons, resources, and support. We urge, no, we demand from all states of this organization to refrain from any action that prolongs the violence and to uphold this Council's arms embargo. We call on states with direct influence, regional or international, to press for an immediate end to massacres in Al-Fasher, for cessation of hostilities, for safe and unhindered humanitarian access to all areas, including to 𝗟𝗶𝘃, and to bring the parties to dialogue. Slovenia supports all meaningful efforts towards peace. We stand behind regional and international mediation efforts, including those led by AU and the Secretary General's personal envoy. We place renewed hope in Quad efforts. We urge the Sudanese armed forces and rapid support forces to choose dialogue over destruction. And let us repeat, there is no military solution to this conflict. After more than 900 days of war, further delay is indefensible. Third, accountability cannot be an afterthought. There can be no peace without accountability, and no true ceasefire that ignores the crimes we are witnessing in Al-Fasher these days. The weaponization of starvation, the use of sexual violence as a tool of war, and the targeting of individuals based on ethnicity are deliberate crimes. Those who commit, those who command, and those who arm and enable such atrocities must face justice. Impunity has been the fuel of Sudan's agony. Justice must become its turning point. Mr. President, in conclusion, I wish to take a moment to pay tribute to Sudanese civil society and humanitarian responders. It is difficult to find words that capture the magnitude of their sacrifice. Where international actors have been denied access, local responders, including the emergency response rooms, have become the lifeline of countless communities. Many of those delivering aid in Sudan do so without recognition, without resources, and without protection. Too many have paid the ultimate price, even in recent days. We honor their memory. Their courage must not be met with silence, nor their sacrifice with indifference. Humanitarians must never be targets. I thank you. Я благодарю представителя Словении за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Франции. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tout d'abord Madame la sous-secrétaire générale, 𝗟𝗶𝘃𝗲, et Monsieur le secrétaire général adjoint, M. Tom Fletcher, pour leur présentation qui nous alerte l'une comme l'autre sur l'aggravation subite de la crise politique et humanitaire que traverse le Soudan et qui appellent à une forte réaction de notre Conseil. Nous venons de l'entendre, la prise d'Al-Fasher par les forces de soutien rapide marque une nouvelle étape particulièrement sanglante du conflit qui déchire le Soudan
depuis avril 2023. Elle marque la fin d'un long siège ayant provoqué une catastrophe humanitaire depuis près d'1 an et demi. La France condamne avec fermeté cette extension et cette intensification de l'offensive des forces de soutien rapide à El-Fasher. L'urgence est la protection des civils. Les informations qui nous parviennent des exactions à El-Fasher font renaître le spectre des atrocités de masse commises il y a plus de 20 ans au Darfour. Les rapports font état d'atrocités, notamment d'exactions sommaires perpétrées par les FSR à El-Fasher ainsi qu'à Bara. Nous exhortons les forces de soutien rapide à garantir la protection des populations civiles sans discrimination et à respecter leurs obligations en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Respecter leurs obligations au titre de la résolution 2736 et de la déclaration de Djeddah. La France appelle aussi les forces armées soudanaises et leurs alliés à faire preuve de discernement et de retenue dans leur riposte pour épargner les populations civiles encore piégées à El-Fasher. La catastrophe humanitaire atteint un paroxysme. La France condamne, avec la plus grande fermeté, la frappe sur l'hôpital saoudien à El-Fasher qui a fait plus de 460 morts d'après un bilan provisoire de l'Organisation mondiale de la santé. Les auteurs de ces crimes devront rendre des comptes et le Conseil de sécurité doit envisager de nouvelles sanctions. Il appartient aux parties au conflit d'assurer un accès humanitaire sûr, rapide, sans entrave, à toutes les populations dans le besoin, où qu'elles se trouvent, à travers les frontières et les lignes de front. La France regrette la décision prise par les autorités soudanaises appelant au départ du directeur du bureau pays et de la chef des opérations du Programme alimentaire mondial. Nous saluons l'action du PAM pour apporter une aide alimentaire aux populations civiles au Soudan, où la famine continue de se propager, où 25 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Notre hommage va à l'ensemble des personnels humanitaires déployés au Soudan. La France appelle au respect et à la protection de ce personnel humanitaire ainsi que des journalistes au Soudan, conformément au droit international humanitaire et aux résolutions 2222 et 2730 du Conseil. La France soutient les efforts déployés pour parvenir à des trêves humanitaires, notamment à travers l'action du Quad pour le Soudan. Troisième point, la guerre au Soudan a un impact régional massif. Des centaines de milliers de réfugiés ont fui vers l'Égypte, le Tchad ou le Soudan du Sud, tandis que les flux d'armes s'accroissent à travers les frontières. Cette crise est aussi une grave crise régionale qui menace l'ensemble de cette région. Monsieur le Président, la seule façon de mettre un terme durable aux souffrances du peuple soudanais et de rétablir la paix dans la région, c'est la conclusion d'un cessez-le-feu assorti d'un processus de paix respecté par les parties. La France appelle donc les parties au conflit à s'engager dès à présent et de bonne foi dans des négociations directes en ce sens. Il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit. Afin de permettre ce cessez-le-feu, tous les acteurs étrangers doivent cesser d'alimenter les parties, aussi bien sur le plan financier que logistique ou militaire. L'embargo sur les armes au Darfour, renouvelé à l'unanimité en septembre dernier, doit être respecté. La France soutient toutes les initiatives en faveur de la paix au Soudan, en particulier le travail de l'envoyé personnel du secrétaire général, M. Ramtan Lamamra, ainsi que celles déployées par le Quad, l'Union africaine et l'Union européenne. Nous rappelons aussi notre attachement à la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Soudan. Depuis des mois, la France plaide pour une action plus décisive du Conseil. Il est urgent de surmonter les blocages et de prendre des mesures concrètes. Les propositions du secrétaire général en matière de protection des civils doivent être mises en œuvre, des trêves humanitaires doivent être conclues, des mesures doivent être prises pour faire respecter l'embargo sur les armes et faire cesser les interférences étrangères. Il appartient au Conseil de soutenir les efforts internationaux pour que les auteurs des crimes rendent des comptes, car l'impunité ne saurait être tolérée. Enfin, ce Conseil doit s'engager plus pour permettre un cessez-le-feu
immédiat dans tout le Soudan. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Республики Корея. Thank you, Mr. President. I thank USG Fletcher and ASG 𝗟𝗃𝗃 for their sobering briefings. Our worst fears have materialized. The RSF has captured al-Fashir, and the heightened risk of a civilian massacre is now unfolding. The Security Council swiftly delivered a clear and unified message focusing on the situation in al-Fashir. But words alone are not enough. We must work together a stronger Security Council resolution containing concrete measures that reinforce the protection of civilians, facilitate humanitarian access, and bring real change on the ground. I will make 3 points today. First, we condemn in the strongest possible terms the RSF's continued assault on al-Fashir, despite this Council's demand in Resolution 2736 that the RSF halt the siege of al-Fashir and cease the fighting immediately. Throughout the siege from early last year, the RSF has targeted hospitals, IDP camps, and religious facilities with artillery and drone strikes. We condemn not only these assaults, but also the reported atrocities perpetrated by the RSF against civilians, including summary executions and arbitrary detention. Civilians, particularly women and children, are suffering not only from these attacks and atrocities, but also from severe deprivation caused by the siege and blockade humanitarian aid. We urge RSF to immediately cease its assault on al-Fashir, withdraw from the city, and engage without delay in negotiation toward a humanitarian ceasefire. We also call on all external actors to cease any support that enables the RSF to continue attacks in and around al-Fashir. We also call upon all parties to the conflict, particularly RSF, to facilitate immediate and unfettered humanitarian access and ensure the protection of civilians, including providing safe passage in accordance with international law. Second, all violations of international humanitarian law and international human rights law must be addressed through robust accountability measures. Given the gravity of these violations and the ICC's jurisdiction, we emphasize the imperative need for accountability, including through international mechanisms. We see value in the recommendation of the independent international fact-finding mission to expand ICC jurisdiction and establish an independent, impartial judicial mechanism for Sudan. We welcome ICC's first conviction on October for crimes against humanity and war crimes committed in Darfur. It sends a clear message. There will be no impunity for perpetrators. We call upon all parties to the conflict to fully cooperate with the international community in pursuing accountability for remaining wanted individuals and those responsible for violations of international law. Third, while responding to the urgent situation in al-Fashir, we must not lose sight of the broad peace process in Sudan. In this regard, we support the commitment of regional and international actors as expressed in the joint statement by Quad adopted last September. We fully recognize that a Sudanese-owned political transition is essential. However, given Sudan's complex political landscape, regional and international partners must remain engaged in restoring and sustaining peace. The roadmap announced in the Sudan Quad statement, calling for a humanitarian truce leading to a permanent ceasefire and a 9-month transition to a civilian-led government, represent a critical step forward.
the Security Council should support and build on this initiative. Let me repeat again that sustainable peace across Sudan can only be achieved through a negotiated settlement. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Республики Корея за его заявление и предоставляю слово представителю Панамы. Gracias, señora Presidente. Permítame comenzar expresando nuestro agradecimiento a la señora 𝗟𝗏 y al señor Tom Fletcher por sus valiosas intervenciones. En ellas nos han descrito con toda claridad la dramática situación en Sudán y su continuo deterioro. Asimismo, reconocemos y apreciamos la presencia de los representantes de Sudán y de Emiratos Árabes Unidos en esta reunión que nos distinguen con su participación. Panamá desea expresar su profunda solidaridad con el pueblo de Sudán, al igual que su más seria preocupación ante la desgarradora situación que vive la población de El Fasher en Darfur del Norte. Los informes preliminares que acaban de confirmar las intervenciones de 𝗟𝗏 y Tom Fletcher son simplemente estremecedores. La violencia desatada por las fuerzas de apoyo rápido contra personas civiles ha alcanzado niveles de crueldad insoportables. Los intensos bombardeos desde el 26 de octubre han cobrado la vida de al menos 2.000 personas, incluyendo periodistas y personal humanitario que asistían a las víctimas. Panamá condena enérgicamente la masacre sistemática y deliberada contra la población civil, los ataques a pacientes en hospitales, mercados y campamentos de personas refugiadas, al igual que la persistencia de la violencia sexual y de género. Familias enteras han sido asesinadas, comunidades arrasadas y miles de personas viven bajo el miedo, la hambruna y la desesperanza. Esta no es una guerra entre ejércitos, es una guerra contra personas civiles. Nada puede justificar semejante barbarie. Estos actos constituyen crímenes atroces que no pueden ni deben quedar impunes. Panamá observa con alarma los patrones sistemáticos de asesinatos con motivaciones étnicas, la violencia sexual y de género que se están documentando en este conflicto como instrumentos usados para infligir terror a las comunidades. Estos ataques demuestran un desprecio absoluto por las normas más básicas del derecho internacional humanitario y de la civilización. Estas atrocidades forman parte de una estrategia consciente para destruir y desarraigar comunidades enteras. Panamá se une al llamado de la comunidad internacional que debe ser enérgico por un alto al fuego total, inmediato y sin condiciones, a la vez que insta a todos los gestores externos a detener la injerencia extranjera y cualquier apoyo que sirva para armar o alimentar la capacidad de violencia de los victimarios y de sus atrocidades. Exigimos la apertura inmediata de corredores humanitarios para permitir la evacuación segura, inmediata y digna de quienes buscan escapar del horror, así como el acceso sin restricciones de ayuda humanitaria. Señor Presidente, no puede haber paz sin justicia. Es por esto que Panamá exige que se establezcan mecanismos efectivos de justicia y rendición de cuentas contra todos los responsables y contra quienes permiten actos de genocidio y crímenes de guerra.
Panamá reconoce y agradece la labor de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Sudán, cuyo más reciente informe describe con claridad lo que estamos presenciando. Una guerra de atrocidades, dirigida principalmente contra la población civil. Su trabajo, que merece especial reconocimiento, es esencial para que la verdad prevalezca y para que las víctimas sean escuchadas. Asimismo, Panamá resalta la reciente visita del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a Addis Abeba, donde se sostuvo un diálogo constructivo con el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre la situación en Sudán. Ese espíritu de cooperación regional e internacional es indispensable para responder con coherencia y con urgencia a la magnitud de esta crisis. Hacemos un llamado a los protagonistas de este conflicto a detener de inmediato esta masacre y a cumplir con su responsabilidad de proteger a la población civil y a establecer condiciones seguras en Sudán. Panamá se solidariza con el pueblo sudanés y alza su voz en defensa de la vida, de la dignidad humana y de los principios del derecho internacional humanitario. Muchas gracias. Я благодарю представителя Панамы за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Пакистана. President, thank you for convening this urgent meeting. We are thankful also to Assistant Secretary General 𝗟𝗃𝗃 and Under Secretary General Fletcher for their sobering and deeply distressing briefings. The situation in Darfur has continued to deteriorate sharply. And this, despite Security Council Resolution 2736, which demanded that the rapid support forces lift the siege of Al-Fasher, and despite repeated Council press statements calling for an end to the atrocities. The RSF has taken over Al-Fasher and continues to commit one war crime after another. So when 𝗟𝗃𝗃𝗲 underlines that decisive action was not taken, and when USG Fletcher keeps telling us that we always saw it coming, there is little to justify why we could not do enough to prevent this. It is time for this Council to send an unambiguous message that it will not remain a passive spectator while innocent civilians are massacred, hospitals are bombed, and aid workers are targeted with impunity. Pakistan condemns in the strongest possible terms the atrocities perpetrated by the RSF and its violent takeover of Al-Fasher. The deliberate targeting of civilians, medical facilities, and humanitarian personnel constitutes flagrant violation of international humanitarian and human rights law. We are appalled by the killing of hundreds of patients and health workers at the Saudi maternity hospital and by the continuing siege that has trapped thousands of civilians in inhumane conditions. These heinous acts must stop immediately, and the perpetrators and their sponsors must be held accountable. President, for over 2 decades, we have witnessed a tragedy unfolding in Sudan, and that has been complicated by external interference and geopolitics. And unfortunately, we have not learned from history and past mistakes. And those who reject parallel governance by the RSF, but at the same time try to equate the militia with the Sudanese authorities,
must review their positions. The perceived lack of full support for the Sudanese government by this Council only emboldens the RSF and prolongs the conflict. Undermining Sudan's legitimate state institutions risks creating a vacuum that armed groups like RSF exploit to commit further atrocities and destabilize the entire region. It is therefore imperative that the international community engage constructively with the Sudanese authorities to sustain governance, facilitate humanitarian access, advance the political process, and preserve national unity. We recognize the steps taken by the Sudanese government in pursuance of its transitional roadmap, including the appointment of a new prime minister and a technocratic cabinet tasked with alleviating humanitarian suffering and advancing an inclusive political transition. These are positive developments that deserve the Council's acknowledgement and support. Pakistan reaffirms its unwavering commitment to the sovereignty, unity, and territorial integrity of Sudan. We condemn unequivocally the establishment of any so-called parallel governance structures which undermine Sudan's state institutions and risk fragmenting the country. Such illegitimate structures must find no recognition from the international community. And as others have said, there is no military solution to this conflict. The guns must fall silent. External interference must stop. We call for an immediate cessation of hostilities and for renewed engagement in a genuinely Sudanese-led and Sudanese-owned political process, consistent with the spirit of the Jeddah Declaration and commitments to protect the civilians in Sudan. Pakistan will support all efforts, good faith, coordinated, and synergized efforts towards this end. The people of Sudan have endured unimaginable suffering for far too long. They deserve peace, dignity, and hope. The Council must act with unity and resolve to bring about a ceasefire, to protect civilians, and to give the people of Sudan the chance to rebuild their country in peace. I thank you. Я благодарю представителя Пакистана за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Китая. 主席，我感谢波比助理秘书长、弗莱彻副秘书长所作通报。通报内容发人深省。中方欢迎苏丹常驻代表、阿联酋代表出席今天的会议。近日，苏丹快支部队袭击并占领法希尔，当地局势急转直下。据报道，冲突升级导致10多万平民被困城中，大量民众流离失所，暴力袭击不断上演。中方对此表示严重关切。我谈3点。第一，停火止战止暴是压倒一切的当务之急。安理会第2736号决议明确要求快支部队停止对法希尔的围困，呼吁冲突各方立即停止战斗，保护平民安全。安理会集体意志绝不能被无视，人道主义灾难不应反复上演。中方强烈谴责快支部队袭击平民和破坏医院等民用设施的暴行，要求快支部队立即停止暴力行动，不得逾越国际人道法的红线。我们呼吁冲突各方以国家和人民利益为重，倾听国际社会广泛呼声，切实遵守安理会有关决议，立即无条件停止敌对行动，停止外部干涉，采取一切措施保护平民安全。第二，加强人道救援是挽救危局的重要举措。中方敦促快支部队立即取消法希尔人道准入限制，确保援助物资安全运入
并及时有序奋发，保障平民自愿撤离通道，保护人道工作者安全。苏丹政府应同联合国人道机构密切配合，加强同现地有关各方协调，确保食品、饮用水、药品等生活必需品供应，全力缓解人道危机。目前，苏丹人道响应计划和地区难民响应计划均面临供资不足问题。国际社会，特别是传统捐助方和新伙伴，均应当增加而非减少投入，已宣布的援助承诺应尽快落实到位。第三，推动对话谈判是解决冲突的唯一出路。中方欢迎非盟和安会召开紧急会议并发表公报，支持拉马拉特使同非盟等地区组织加强协调，合力开展斡旋调解，以非洲方式解决非洲问题。中方敦促各方早日回到政治对话的正确轨道上来。中方坚定支持苏丹主权、统一和领土完整，支持苏丹政府维护国家安全、推进政治进程的努力，支持苏丹找到一条符合自身国情和人民需求的解决途径。我们反对任何建立平行治理机构等任何可能导致分裂的行为，反对任何可能加剧矛盾的施压干涉，反对任何强加的外部解决方案。主席，当前苏丹局势到了关键节点，中方欢迎安理会就法希尔局势发表主席新闻谈话，及时发出明确信号。事实已经证明，停火不会自动实现，和平不会主动降临。国际社会必须加快凝聚和平共识，加紧形成斡旋合力，加大提供人道支持，让苏丹人民早一天免受战火的煎熬，早一天迎接和平的曙光，早一天重回安宁的生活。谢谢主席。Я благодарю представителя Китая за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Греции. Thank you, Mr. President. I would like to thank Assistant Secretary General 𝗟𝗶𝘃𝗲 and Under-Secretary General Tom Fletcher for their briefings today. The situation they have painted cannot let us and should not let us indifferent. Mr. President, Greece expresses its grave concern over the persistent military escalation in El-Fasher, which for more than 18 months has been the epicenter of fighting and unimaginable human suffering. The Rapid Support Forces siege has trapped hundreds of thousands of civilians to the mercy of their attackers without any possibility of protection, let alone humanitarian aid. We strongly condemn the attack of RSF on El-Fasher and call for the immediate halt to all hostilities and for the de-escalation in and around El-Fasher. Reports of indiscriminate shelling, ethnically motivated executions, the massacre of the Saudi maternity hospital, and gender-based violence by all sides are to be strongly condemned. These acts, documented by the UN and the African Union, constitute serious violations of international humanitarian and human rights law, some amounting to war crimes. Greece fully aligns itself with the Secretary General's recent statement regarding the situation in El-Fasher and shares his concern about the appalling humanitarian toll. We echo his call for an immediate end to the siege, cessation of hostilities, and unimpeded humanitarian access to all civilians in need. We call for safe passage for all those trying to leave El-Fasher, including vulnerable groups like women, children, and the elderly. Mr. President, allow me to highlight 2 points. First,
The humanitarian situation in 𝗟𝗃 has turned into the gravest crisis in Sudan. Over 10 million people are now displaced in Sudan, while famine and disease threaten those trapped in besieged areas such as 𝗟𝗃. Greece reiterates the Secretary General's call for safe and rapid delivery of aid and for full respect of international humanitarian law. We strongly support the creation of safe humanitarian corridors under UN and AU coordination in line with the Security Council Resolution 2719. Let me stress that the children are among the most severely affected, as the Under-Secretary General has just described. We demand that all parties refrain from prevent and put an end to any violations against women and children, including recruitment and use, killing and maiming, raping, and other forms of sexual violence. Greece urges all parties to place the protection of civilians at the heart of peace efforts and calls for perpetrators of violations against civilians to be held accountable. Second, accountability is essential for all those responsible for war crimes and crimes against humanity. The UN fact-finding mission has confirmed a consistent pattern of atrocities by all parties: summary executions, sexual violence, forced displacement, and deliberate starvation. Impunity remains a driving force behind Sudan's recurring violence. While domestic judicial initiatives are welcome, they remain insufficient and selective. Greece therefore supports complementary international mechanisms capable of ensuring impartial investigations and prosecutions. Mr. President, on the political track, the crisis in Sudan, apart from being a horrifying tragedy, threatens regional stability, including the Sahel, the Horn of Africa, and the Red Sea region, with repercussions we all imagine. We call on all third actors to halt the transfer of weapons and fighters into Sudan and to support the coordinated diplomatic framework of the UN, AU, and IGAD, and the League of Arab States. Only concerted international engagement can prevent further fragmentation of the country. Greece reaffirms its strong support for Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity. We reiterate there is no military solution to this conflict. We urge both the Sudanese armed forces and the rapid support forces to engage without preconditions with the Secretary General's personal envoy, Mr. Lamamra, and to take immediate concrete steps toward a negotiated and lasting ceasefire leading to a credible political process and sustainable peace. Finally, this Council should not refrain from taking further action as necessary and rise to the demands of this crisis. I thank you. Я благодарю представителя Греции за ее выступление и сейчас предоставляю слово представителю Соединенных Штатов. Thank you, Mr. President, and thank you, Assistant Secretary General 𝗟𝗃𝘃 and Undersecretary General Tom Fletcher, for your sobering briefings today. The United States condemns in the strongest terms the horrific violence occurring in 𝗟𝗃. The situation is both tragic and appalling. We have said this before, and we will say it again. The Rapid Support Forces and allied militias have committed genocide. The RSF has and continues to systematically kill men and boys, even infants, and deliberately target women and children for rape and other forms of brutal sexual violence. These crimes are ethnically motivated. RSF militias are targeting civilians as they flee, killing innocent people escaping conflict, and preventing those who remain from accessing life-saving supplies. The United States condemns these abhorrent atrocities in no uncertain terms.
Those responsible should be held accountable, including through sanctions, as noted by the Sudan Sanctions Panel of Experts in its most recent report. The 1591 sanctions regime was established to help bring peace to Darfur, and it is high time the Council update the Sudan sanctions list. The Council must use all tools at its disposal to facilitate peace. The United States calls on Sudan's warring parties to cease hostilities, allow unhindered humanitarian access to all parts of the country, and protect civilians. It is not enough for the RSF to make humanitarian commitments. They must implement them. Mr. President, we also condemn the Sudanese Armed Forces' recent expulsion of World Food Program staff. Colleagues, ending wars is a priority for President Trump, and the United States remains committed to working with our partners and other stakeholders to resolve the crisis. Together, we are focused on securing an immediate humanitarian truce, halting external support, and advancing a transition to civilian governance. A civilian-led post-conflict governance process is necessary to counter violent extremists, prevent the spread of conflict, and foster meaningful negotiations among the parties in Sudan. Sudan's future governance is for the Sudanese people to decide through a neutral, inclusive, and transparent transition process. I thank you. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за ее выступление. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Российской Федерации. Благодарим заместителя генерального секретаря Тома Флетчера и помощника генсекретаря Марту Поби за их брифинги. Приветствуем участие в заседании постоянных представителей Судана и Объединенных Арабских Эмиратов. К сожалению, ситуация в Судане тревожна. Очередной всплеск напряженности связан с установлением мятежными силами быстрого реагирования и связанными с ними отрядами контроля над столицей Северного Дарфура Эль-Фашером. Поступающая оттуда информация о массовых нарушениях прав человека вызывает нашу глубокую озабоченность. Применение насилия в отношении гражданских лиц, тем более на этнической почве, недопустимо и противоречит общепризнанным нормам международного гуманитарного права. Зверства повстанцев в отношении мирного населения города, кадры которых распространяются в сети, ошеломляют. Подобное суданцы уже переживали в Эль-Генейне и Эль-Гизире. После увиденного ни у кого из членов Совета не должно оставаться сомнений в том, какие порядки рискуют установиться в районах, неподконтрольных правительству Судана. Кроме того, в связи с множащимися сообщениями о присутствии в рядах СБР значительного числа иностранных боевиков, в том числе из далеких от Судана регионов, встает вопрос о том, насколько они вообще подотчетны кому-то ни было и управляемы. Ситуация вокруг Эль-Фашера должна стать для всех нас однозначным сигналом к тому, что единственный путь для Судана – надежная стабилизация и установление порядка на всей территории страны под управлением единых централизованных институтов власти. Любой другой путь является прологом к дальнейшему раскручиванию спирали насилия в стране, возвращению нас во времена межэтнического конфликта в Дарфуре, а также его распространения на соседний Чад. Положение в Эль-Фашере обнажило поистине бедственную гуманитарную картину в западных районах страны. Возможности по доставке помощи из зоны, удерживаемой мятежниками, ограничены или попросту невозможны, сопряжены для гуманитарных работников с угрозой жизни. В этой связи обратили внимание на оценки работающих в стране представителей ООНовских гуманитарных агентств о том, что именно СБР блокирует беспрепятственную доставку грузов для нуждающихся. При этом, как они сами заключают, все разрешения и согласования со стороны Порт Судана ими своевременно получены.
Считаем важным поддержание тесной координации с правительством страны в части распределения помощи, определения наиболее острых потребностей, решения административных и логистических вопросов. Как мы видим, власти Судана к этому всецело открыты, но ожидают, что ионовцы и их партнеры будут добросовестно, без политизации, выполнять свою часть работы. В свете эскалации вокруг Аль-Фашера множится идея о необходимости предпринять конкретные действия на земле для принуждения сторон к миру. Считаем, что такие инструменты будут эффективны лишь в том случае, если получат поддержку самих суданцев и отстаивающего их интересы правительства во главе с премьером Камилем Идрисом. Любые шаги, нацеленные на уравнивание сторон конфликта или рассуждение о том, что ни одна из них не вправе претендовать на истинную легитимность, не могут рассматриваться иначе, как поощрение сепаратизма и внутренней напряженности. Призываем всех членов Совета сфокусироваться на конструктивном взаимодействии и осязаемой помощи суданцам, а не на поощрении раскола. Именно преисполненные таким духом усилия Совета Безопасности ООН могут способствовать приближению мира в Судане. Россия последовательно выступает за мирные развязки затянувшегося конфликта в Судане. Во главу угла должно ставиться сохранение единства, суверенитета и территориальной целостности страны. Неприемлем наряду с другими ответственными членами международного сообщества создание каких-либо параллельных органов власти. Добиться желаемой нормализации возможно исключительно через скорейшее прекращение боевых действий, запуск полноформатного политического процесса, ведомого самими суданцами и отвечающего исключительно их национальным интересам. Предпринимаемые дипломатические усилия по содействию преодолению кризиса должны быть направлены на искреннее содействие достижению национального согласия с учетом позиций и подходов правительства страны, всех патриотически настроенных и имеющих поддержку широких слоев населения, общественно-политических сил Судана. Я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета и сейчас предоставляю слово представителю Судана. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة أعضاء مجلس الأمن الموقرين، أود في البداية أن أهنئكم على تولي بلادكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، ونشيد بقيادتكم لأعمال المجلس وأجندته بكل حنكة واقتدار. واسمحوا لي أن أبدأ بالترحم على أرواح الأبرياء الذين تم قتلهم بالوحشية الضارية لميليشيا الدعم السريع في الفاشر خلال اليومين الماضيين، وأدعو بشفاء للمصابين والعودة للمحتجزين قسريا من قبل تلك الميليشيا التي وصفتموها بالهمجية والخارجة عن أسس الحضارة المعاصرة. وأشكر في بداية بياني السيدة مارثا بوبي مساعدة وكيل الأمين العام بإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وأشكر السيد توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وأشكر كذلك كل أعضاء المجلس الذين أدانوا تلك الهمجية والبربرية غير المسبوقة، وأشكر على وجه التحديد بيان الذي قدمه مندوب الجزائر نيابة عن منظومة 3+1. السيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس، أتحدث إليكم وقد ذكرت لمجلسكم الموقر منذ عام 2023 إن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تسعى لتحويل دارفور والفاشر إلى تورا بورا جديدة. فمنذ عدة أيام أصبحت مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور رمزاً جديداً للمأساة الإنسانية التي يصنعها الإجرام المنظم لميليشيا الدعم السريع الإرهابية ومن يرعاها ويقف خلفها ويمولها ويغذيها بالسلاح والمال والمرتزقة الأجانب والإسناد السياسي والدبلوماسي والإعلامي، وكل ذلك شرحناه لكم بقدر واف مدعوما بالوثائق. إن ما يجري في مدينة الفاشر ليس حادثا معزولا، بل هو استمرار لنمط ممنهج من القتل والتطهير العرقي الذي ظلت هذه الميليشيا تمارسه منذ تمردها في أبريل 23. إن مشاهد الإبادة التي شهدها العالم في غرب دارفور ضد قبيلة المساليت تتكرر اليوم في مدينة الفاشر، حيث يتم ذبح الآلاف من المدنيين العزل
وتحرق الأحياء والأسواق ويجري نهب المرافق الطبية والمستشفيات وقتل من فيها. بحسب بيان منظمة الصحة العالمية تم قتل قرابة 500 مريض ومرافق في المستشفى السعودي بالفاشر، وهو آخر مرفق صحي كان يعمل بالمدينة بعد أن تعمدت الميليشيا الإجرامية تدمير كل المرافق الصحية هناك أثناء حصارها وقصفها المتواصل للمدينة، وتقتل المدنيين والعاملين في الحقل الإنساني كما فعلت في مدينة بارا، كما يتم انتهاك النساء والفتيات في وضح النهار. إنما ما تقوم به هذه الميليشيا لم يعد مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، بل هو جريمة جديدة ضد الإنسانية وإبادة جماعية ممنهجة بكل المعايير والتوصيف القانوني. ولكي ندرك حجم الكارثة فإن عدد الضحايا في مدينة الفاشر وحدها منذ دخول الميليشيا إليها قبل أيام يفوق ضحايا الهجمات الإرهابية في 21 من فبراير 2003، وهو رقم كفيل بأن يحدث صدمة لدى أي ضمير حي. لم يعد هناك مدنيون في الفاشر، فهم إما أبيدوا عبر هجمات الصواريخ والمسيرات والأسلحة الكيماوية التي استخدمتها الميليشيا المتمردة، أو قتلوا خلال وأثناء خروجهم من المدينة طلبا للأمان. السيد الرئيس، لقد ظلت حكومة السودان تنبه هذا المجلس والمجتمع الدولي في تواتر منتظم منذ عام 23 إلى الطبيعة الشيطانية والإجرامية لهذه المنظومة الإرهابية التي ليست سوى ميليشيا قبلية تقودها أسرة واحدة مثل عصابات المافيا، وهي الامتداد الطبيعي لميليشيا الجنجويد سيئة الصيت التي ارتكبت أعمالا صنفها حتى بعض أعضاء هذا المجلس واليوم صنفتموها أجمعين باعتبارها بشائع، إحدى البشاعات، وإنها إبادة جماعية. لا تمتلك هذه الميليشيا أي شرعية سياسية أو وطنية أو دستورية، بل تقوم على إيديولوجيا التعالي العرقي والعنصرية ضد القبائل الأفريقية في دارفور وفي كل السودان، وديدنها النهب والانتهاك الممنهج للقانون الدولي والإنساني وقوانين حقوق الإنسان. إن هذه الميليشيا الإجرامية تستمد قوتها من ذهب دارفور المنهوب والمهرب إلى أسواق راعيتها الإقليمية ومن الدعم الخارجي لذاك الراعي الإقليمي. ومع ذلك اختار بعض الفاعلين الدوليين أن يساووا بين الدولة السودانية ذات السيادة وبين ميليشيا متمردة تم وصمها بالإدانة والتقتيل الممنهج، مما شكل خطأ أخلاقيا وسياسيا وقانونيا فادحا. والأدهى من ذلك أن هذه الميليشيا توثق جرائمها بالصوت والصورة وتبثها للعالم كله في ازدراء مهين وفي تحد سافر للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن، مستفيدة من حالة الإفلات من العقاب ومن غياب أي رد فعل جاد يردعها أو يحاسبها على جرائمها، وبالأخص الانتهاكات المتوالية لقرارات مجلس الأمن 1591 و2736 التي فشل المجلس في تنفيذها، معطيا ضوءا أخضرا للتمادي بارتكاب الفظائع التي شهدتموها قبل يومين في الفاشر. السيد الرئيس، لقد زودت حكومة السودان هذا المجلس والمجتمع الدولي بأدلة موثقة تؤكد استعانة الميليشيا بمرتزقة أجانب من دول الجوار ومن بلدان بعيدة من أمريكا اللاتينية، وأن عمليات تجنيدهم وتمويلهم وتهريبهم عبر الحدود لقتل السودانيين تتم برعاية وإشراف من الراعي الإقليمي المعلوم لديكم، إلا أن المجلس لم يتخذ حتى الآن أي إجراءات عملية لمساءلة هذه الجهة بالذات وهذه الجهات الأخرى، أو محاسبة الممولين والداعمين لهذه الجرائم وهذا الإرهاب، أو تشكيل لجنة تخصص حقائق بشأنها. إن ميليشيا الدعم السريع تواصل تحديها الصارخ لقرار مجلس الأمن 2736 إذ استخدمت سلاح التجويع لمنع المساعدات الإنسانية عن مدينة الفاشر، فرضت عليهم حصارا خانقا منذ مايو 2023 حرمتهم من الغذاء والدواء تمهيدا للانقضاض عليهم في مجزرة جماعية مروعة وقعت أمام أعينكم جميعا، وقد أعلنت ذلك قيادتها في فيديوهاتها. لقد حاصرت الميليشيا المدينة لأكثر من عام ونصف العام وقطعت طرق الإمداد، ثم انقضت على سكانها لتنفذ مجازر جماعية تعيد إلى الأذهان أبشع صور الإبادة التي شهدها العالم أمام هذه الوقائع
يتساءل الشعب السوداني ومعه مناصرو الضمير الإنساني الحي والحر: أين هو مجلسكم الموقر؟ وأين هي مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بموجب ميثاق الأمم المتحدة؟ أليس من واجب هذا المجلس أن يتصدى لمن يرتكب جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية تماما كما فعل في حالات أخرى في مناطق مختلفة من العالم؟ ومن منطلق مسؤولياتنا الأخلاقية والقانونية تجاه مواطنينا ورغم محدودية الإمكانيات وحجم التدمير الممنهج وواسع النطاق، استمرت حكومة السودان في سياسة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين المتأثرين بالحرب المفروضة على السودان، واتخذت وتتخذ من التدابير العملياتية ما يسهل من تسريع وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وذلك بزيادة المعابر الحدودية إلى 13 معبر، بما في ذلك تمديد فتح معبر أدري الحدودي حتى نهاية العام الجاري، وزيادة عدد المطارات لتصل 7 مطارات، بالإضافة لتمكين المنظمات الدولية من استخدام جميع المسارات الداخلية بين الولايات للوصول الإنساني، وإعفاء كافة واردات العمل الإنساني من المنظمات الدولية والدول المانحة من الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها، والتي قدرت بحوالي أكثر من 2 مليار دولار. كما أنجزت الحكومة أكثر من 80,500 إجراء إداري وفني لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية على المستويين الاتحادي والولائي، شملت تأشيرات الدخول وإعفاءات جمركية وضريبة وأذونات حركة للشاحنات، المساعدات الإنسانية، وتجديد وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية وغيرها من الإجراءات. السيد الرئيس، لقد استقبل السيد توم فليتشر رئيس الجمهورية واستقبل كل السلطات السودانية، كما استقبله رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس حينما حضر الشهر الماضي لحضور فعاليات الجمعية العامة، وقد طرحنا كل هموم العمل الإنساني، وأكد له السيد رئيس مجلس الوزراء إنه شخصيا سيسهل كل مهامه، فإننا لا نأسى أن نسمع أن هناك عراقيل من حكومة السودان. وأما إذا كان المقصود هو ما يثار حول الطلب من مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في السودان ومديرة العمليات بالبرنامج مغادرة السودان، نفيد بأن القرار صدر بعد رصد دقيق للعديد من التجاوزات التي تمس سيادة البلاد وأمنها القومي وتقدح في حيادية المنظمة والمهام الموكلة لها وفقا للتفويض الممنوح لها، ويعد توجيه العديد وبعد توجيه العديد من الإخطارات والتنبيهات بشأن هذه التجاوزات دون جدوى، والتي ناقشها السيد وكيل وزارة الخارجية قبل أسبوعين مع مسؤولي أوشا ومع مدير التنفيذي نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، نؤكد أن برنامج الغذاء العالمي من الجهات الداعمة للسودان، وأن قرار إبعاد موظفين للبرنامج ليس له صلة بعمل البرنامج واستمرار التعاون، وإن السيد توم فليتشر يحظى باحترام حكومة السودان، وإننا عازمون على تسهيل مهمته. السيد الرئيس، أن حكومة السودان تؤكد مجددا التزامها الثابت بالقانون الدولي الإنساني وبحماية المدنيين، تعمل مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومع السيد مبعوث الأمين العام العمامرة، وتسهل وصول المساعدات إلى كافة المحتاجين بما في ذلك في المناطق التي تشهد النزاعات. لم يعد هناك مدنيون في مدينة الفاشر، فهم إما أبيدوا عبر هجمات الصواريخ والمسيرات والأسلحة الكيماوية التي استخدمتها الميليشيا المتمردة مؤخرا، أو قتلوا خلال وأثناء خروجهم من المدينة طلبا للأمان. تلتزم الحكومة بمواصلة جهودها لتحقيق سلام شامل ومستدام قائم على حل سوداني وطني بملكية وطنية سودانية خالصة، يرفض الوصايا والتدخل الخارجي، يعتمد الحوار بين أبناء الوطن في إطار احترام السيادة ووحدة التراب الوطني. إنه لمن المؤسف حقا أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت هذه الفظائع بينما كان وفدا سودانيا رسميا برئاسة وزير الخارجية يجري مشاورات في العاصمة واشنطن مع الإدارة الأمريكية حول سبل إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وأن حكومة السودان تعاونت مع الأمين العام في كل الهدن وكل القرارات، وكانت الدعم السريع هي الطرف المفارق. هذه المفارقة المأساوية تكشف طبيعة هذه الجماعة وداعميها التي لا تؤمن بالسلام
ولا بالعملية السياسية ولا بمناشدات الأمين العام، بل تتغذى على الحرب والفوضى والإرهاب. عليه فإن حكومة السودان تدعو هذا المجلس إلى ما يلي: الإدانة الصريحة والقاطعة للمجازر التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ومرتزقتها الأجانب وداعميها الإقليميين في الفاشر وعموم السودان بلغة صريحة ومشددة، ومطالبة الميليشيا بالخروج من المدينة واحترام قرار مجلسكم الموقر 27/36 تصنيف ميليشيا الدعم السريع منظمة إرهابية وفقا للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، وتجريم كل من يتعامل معها من الدول أو يمدها بالسلاح أو المرتزقة أو الرعاية أو المسيرات أو الأسلحة المتقدمة ومنها رادارات، ويسمح لعبورها عبر حدودها، وإن هذه الأسلحة لا تهبط من السماء. فرض عقوبات مستهدفة على كل من يمول هذه الميليشيا أو يمدها بالسلاح مهما كان قدره في المجتمع الدولي ومهما كان وثوق قربه من المجتمع الدولي، ويوفر لها الملاذ الآمن من الدول والأفراد وهم معروفين لديكم. نطالب المجلس بالشروع في إجراء تحقيق للإبادة الجماعية لسكان مدينة الفاشر دفعا لمساعي المساءلة، وإن الميليشيا تصدر يوميا تهديدات بالقتل الجماعي، وأن القوات المسلحة عثرت على أسلحة من دول غربية ورادارات متطورة في نيالة ستعرض في مؤتمر صحفي قريبا. ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن 27/36 و15/91 حيث أثبت الشهود في دارفور أن بعض دول الجوار شاركت في قتل المواطنين مناصرة للميليشيا. دعم خارطة الطريق التي قدمتها حكومة السودان للأمين العام للأمم المتحدة، ودعم حكومتها الانتقالية الحالية والتي تقوم على وقف دائم للقتال، نزع وتسليح الميليشيا لسلاحها ليتم توحيد القوات المسلحة تحت قيادة وطنية واحدة، وهذا يعد عنصرا مهما للحد من انتشار السلاح. إدانة الطيران الأجنبي الداعم الذي تدخل طوال الأسبوع الماضي داعما لعمليات الميليشيا، واستهداف مواقع تمركز الفرقة السادسة مشاة، والذي أطلق غاز الأعصاب المحظور دوليا ويتم استخدامها في مدينة الفاشر وما حولها، مما دعا إلى انسحاب الفرقة السادسة حماية لمن تبقى من المدنيين. ختاما، السيد الرئيس، أود أن أكون واضحا: لأن يكون هناك تفاوض مع هذه الميليشيا الإرهابية ما لم تضع السلاح وتوقف عدوانها على الشعب السوداني، وأن ذلك يتم بإحاطة الدولة الراعية التي تقوي وتناصر هذه الميليشيا. لا يمكن الحديث عن السلام في ظل الإبادة والقتل الجماعي، ولن يقبل الشعب السوداني الحوار مع من ارتكب بحق أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية أو إشراكه في الحكم كما تريد بعض الدول الغربية، وأن السودان سيقاوم مشروع التفكيك الدولي ورعاته الإقليميين والدوليين، وسيعول على مد البندقية لدحرهم بحق الدفاع عن النفس بموجب الميثاق كما فعلت حركة الإمام المهدي في القرن ال19 التي هزمت الاستعمار. إن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في السودان من جرائم التي تحولت إلى استعمار جديد من نمط قبيح ترتكبها الميليشيا ورعاتها الإقليميين لن يفسر على أنه حياد، بل يفسر على أنه تواطؤ مشين بالصمت وتحريض بالإشارة. والشعب السوداني لن ينسى من تسبب له في هذه الكوارث ومن تجاهل معاناته وتشريده. إن السودان لا يطلب الشفقة، فالله وحده هو الرؤوف الرحيم، بل يطالب باستعادة المعايير الأخلاقية التي قامت عليها هذه المنظمة الدولية، ليقف مجلس الأمن موقفا شجاعا منسجما مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم العدوان الخارجي وتحمي الشعوب من الإبادة الجماعية. شكرا سيد الرئيس. Я благодарю представителя Судана за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов. Mr. President, thank you for convening this meeting to bring attention to a crisis of unimaginable scale. I also thank Undersecretary General Fletcher and Assistant Secretary General 𝗟𝗃𝗃 for their briefings on the horrific situation unfolding in Sudan. For over 900 days, the civil war in Sudan has engulfed the nation, and the suffering of the Sudanese people has deepened by the day. Meanwhile, the situation in Al-Fashir has grown even more dire. The United Arab Emirates condemns the heinous attacks against civilians in Al-Fashir in blatant violation of international humanitarian law.
We call on the RSF to ensure the protection of civilians and humanitarian personnel. We call on the international community to ensure that all perpetrators of atrocities are held to account. With millions of Sudanese caught in the crosshairs of war, we join the international community's demand that both warring parties, the SAF and the RSF, exercise full restraint and cease all targeting of civilians. The warring parties must fully comply with international humanitarian law, including providing humanitarian corridors and safe passage, and allowing and facilitating rapid and unhindered humanitarian aid at scale for all who are bearing the brunt of this war, particularly women, children, and the elderly. At a time when famine is spreading, it is more important than ever that assistance reaches people throughout Sudan and that the UN be allowed to do its job. The UAE commends the leadership of the United States for convening the 𝗟𝗃, which provides a robust platform to end the conflict in Sudan. The UAE reiterates the 𝗟𝗃's call for a humanitarian truce in Sudan to lead immediately to a permanent ceasefire. We must not allow the humanitarian situation to worsen, nor can we allow these atrocities to be overlooked. The perpetrators of these crimes must be held accountable. Mr. President, recent developments have once again revealed an undeniable truth. The path to peace cannot be forged on the battlefield. The unfolding horrors on the ground reaffirm that the only viable solution lies in a genuine transitional process, one that leads to an independent civilian-led government that is not controlled by either of the warring parties, one that leads to a Sudan that is safe for all its people, free from extremism, terrorism, and racially and ethnically motivated violence. We call on the Council to apply pressure on the warring parties and use all its tools to compel them to return to the negotiating table with a genuine commitment to seek peace. Mr. President, the UAE has stood in solidarity with the Sudanese people for decades, and we will continue to do so. Today, we are announcing an additional $100 million to support life-saving humanitarian operations in Al-Fasher. The UAE will carry on supporting regional and international efforts to achieve a ceasefire and to finally deliver the peace, stability, and security that the Sudanese people are calling for. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за его выступление. Представитель Судана попросил слова для дополнительного заявления. Я хочу сразу предупредить тех, кто будет брать слово для дополнительного заявления, что я дам такое слово только один раз. Предоставляю слово представителю Судана. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، لا توجد حرب أهلية في السودان، بل هي حرب عدوان تشنها الإمارات عبر وكيلها الإقليمي الدعم السريع، ولا يمكن تخريج سرديتها بنظرية الطرفينية. لا يسمح السيد الرئيس، إني لا أتساءل لأن يسمح لممثل دولة تلطخت أيديها بدماء الأبرياء في السودان بأن يخاطب هذا المجلس الموقر وكأنها دولة حريصة على السلام أو الاستقرار. إن مجرد سماع هذا الممثل يتحدث عن الأوضاع في السودان وكأن السودان تحت وصاية حكومة أبو ظبي يعد إهانة لمجلس الأمن واستخفافا بدموع الأطفال واليتامى والنساء الذين سفكت دماؤهم والأرامل في السودان، وبمعاناة شعب كامل يقتل ويهجر كل يوم بسلاح وأموال وتخطيط الإمارات. السيد الرئيس، لقد أصبح معلوم للقاصي والداني أن النظام أبو ظبي لعب ولا يزال يلعب الدور الأخطر في العدوان على السودان عبر تحريض تزويد ميليشيا الدعم الإجرامية بالسلاح والمال والمعدات، وعبر حملات التضليل الإعلامي والدبلوماسي التي تسعى لتبييض وجهه ووجه تلك الميليشيا الإجرامية. إن ميليشيا الدعم السريع عبارة عن وكيل محلي يخضع تماما للسيطرة الفعالة من قبل نظام أبو ظبي. فخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط نشرت صحيفة وول ستريت جورنال والجارديان تقارير مطولة
تكشف عن بعض تفاصيل العدوان الإماراتي على السودان عبر رعايتها وتسليحها للميليشيا، مبينة حجم تدخلها في إشعال الحرب وتمويل الجرائم التي ارتكبت في الفاشر، مبينة حجمها في إشعال الحرب وتمويل الجرائم التي ارتكبت في الفاشر ودارفور والخرطوم ومناطق أخرى من السودان، وأن تلك المسؤولية وتلك الجرائم تقع على كاهل دولة الإمارات التي تعد المسؤول الأول في ذلك الانتهاكات. السيد الرئيس، لقد تم تنسيق محكم بين خبراء عسكريين في شرقي ليبيا ومركز توجيه بالأقمار الصناعية في أبو ظبي، وشملت الأسلحة حسب صحيفة الجارديان البريطانية أنظمة تصويب مصنوعة في إحدى الدول الأعضاء في المجلس، ومحركات لسيارات مدرعة صنعت خصيصا للأمارات وتم استخدامها في السابق في ليبيا واليمن. كذلك أكدت قناة تلفزيونية ليبية أن أكثر من 10 طائرات عسكرية تم رصدها يوميا ما بين 25 و26 أكتوبر، وهي تقوم برحلات بين الأمارات وشرق ليبيا، وذلك قبل هجوم الميليشيا الأخير على الفاشر. كانت هذه الطائرات تحمل شحنات أسلحة مرتبطة بدعم لوجستي عسكري للميليشيا الإجرامية بالتزامن مع تفاقم حدة الهجمات في الفاشر. هذا يؤكد طبيعة وتوقيت تلك الرحلات، وسبق لنا أن أحطنا مجلسكم الموقر في 5 سبتمبر الماضي بجداول تلك الرحلات الجوية. أكد كذلك مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأمريكية من قبل فريق تحليل النزاعات من استمرار القتل الجماعي في الفاشر خلال الفترة من 26-28 من أكتوبر الحالي بالمستشفى السعودي، مستعينة بصور الأقمار الصناعية. أكدت لجان شبابية بالفاشر أنه في 28 أكتوبر أجهز على جميع المرضى وأجنحة الدرجة الأولى والجامعة ومكتب وزارة الداخلية في الفاشر، وتم تصفيتهم بطرق فظيعة من قبل ميليشيا الدعم السريع، وتم اختطاف أطباء وممرضين وكوادر صحية. السيد الرئيس، ما تقوم به دولة الأمارات لا يمكن اعتباره سوى انتهاك صارخ لهذا الميثاق وميثاق الجامعة العربية ولقرارات هذا المجلس، خاصة تلك التي تحظر دعم الجماعات المسلحة الإرهابية والخارج عن القانون. فكيف يعقل أن تتحدث دولة عن السلام في هذه القاعة بينما هي تملأ فضاء السودان بالطائرات والذخيرة وترسلها إلى من يقتلون النساء والأطفال ويغتصبون الفتيات وينهبون المدن وتمنيهم بحكم السودان الذي شاركت قواته المسلحة، وتعمل على فصل إقليم كامل ليقع تحت سيطرتها وهيمنتها لتعلن دولة منفصلة لتنهب ثرواته وذهبه في دعم. السيد الرئيس، إن القوات المسلحة التي يستهزئ بها البعض شاركت في دعم الحلفاء وبريطانيا في معارك في أريتريا وإثيوبيا وشمال أفريقيا في العالمين خلال الحرب العالمية الثانية وكذلك خلال الحرب العالمية الأولى. فهل يستبدل هذا الكيان أن يحل محله ميليشيات همجية وصفتموها أنتم هذا المساء؟ إن السودان الذي وقف إلى جانب الشعب الأماراتي منذ تأسيس دولته لن ينسى أن تلك الدولة كانت في طليعة من تنكروا لهذا الإحسان وتآمروا على وحدة السودان واستقراره ونكصوا عن مبادئ الإخاء ومقابلة الإحسان بالإحسان. ستظل الإمارات في ذاكرة شعبنا رمزا للخيانة السياسية والانحراف الأخلاقي ومصبة عار لا تمحوها كل مساحيق التجميل ولا حملات العلاقات العامة. ختاما السيد الرئيس، إن ممثل الأمارات مكانه ليس تحت هذه القبة في صفوف الميليشيا الإجرامية التي مولتها بلاده وترتكب الجرائم ضد المدنيين. إن شعب السودان رغم كل الجراح سيبقى صامدا متمسكا بسيادته ووحدته، رافضا كل أشكال التدخل الإماراتي ومن والاه التي تسعى لفرض أجندات استعمارية بثوب جديد، ولن يفلح أي مال أو سلاح أو تواطؤ سياسي في كسر إرادة هذا الشعب العظيم الذي واجه عبر تاريخه الاستعمار والظلم والطغيان وانتصر عليهم أجمعين. وأمام الغزو الإماراتي تدور الدوائر، فإنه لا سبيل أمامه سوى شعار المجد للبندقية. شكرا سيد الرئيس. Я благодарю представителя Судана за его дополнительные заявления. Сейчас предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов для дополнительных заявлений. Mr. President, it is an absurdity that one of the warring parties can carry on politicizing this forum by disseminating false and baseless allegations. This is a party that is directly responsible for the devastation of its own country.
a party that has a record of obstructing peace efforts and refusing to agree to an immediate ceasefire, a party that has systematically expelled UN officials in a pattern of intimidation and interference in the UN's life-saving work. This week, it declared 2 senior World Food Program officials persona non grata, as famine continues to spread. Last year, the SAF expelled the Deputy Humanitarian Coordinator, and the year before that, they expelled the head of the UN mission in Sudan. The SAF has walked away from the humanitarian truce despite intensive US and Quad efforts and unequivocal UAE support. The current escalation could have been avoided. Mr. President, its time for polite fictions and diplomatic niceties has passed. In October 2021, the Sudanese armed forces seized power in a coup with their partner at the time, the Rapid Support Forces. They dismantled a fragile democratic transition and betrayed the hopes of an entire nation. Since then, the SAF has sabotaged every credible peace effort. Its intransigence has led to the catastrophe that we are witnessing today. Since April 23, the SAF has followed the same script, bombing homes, schools, hospitals, and markets, and turning hunger into a weapon of war. The SAF punished its own people with terror, with fire, and according to credible reports, with chemical weapons. The SAF has resurrected the same extremism it once unleashed on Darfur. It derailed and dismissed every peace effort. And only a few days ago in Washington, it rejected a proposal for a nationwide ceasefire before discussions even begun. Each time negotiations faltered, the SAF answered with more bombs. Each time diplomacy offered a door, the SAF slammed it shut. The SAF's maximalism, its military-first doctrine, has gained it nothing, only a Sudan in ruins and its people left to starve. And as the horrors in Al-Fashir unfold, the SAF's representatives, in breathtaking cynicism, denounce the consequences of its own war, as if it were not the architect of Sudan's misery. Mr. President, when the SAF walked away from last week's attempt to reach a humanitarian ceasefire, it did so in full knowledge of what would follow. It knew the price would be paid in Sudanese lives. It knew Al-Fashir would burn. It did not care. Let us not forget that this is the same command that waged war on Darfur 20 years ago, the very same command that shelters men indicted for genocide, and that now claims to defend and to mourn the civilians it once sought to destroy. This is truly obscene. For more than 2 years, my country, the United Arab Emirates, regardless of the lies repeated here, has been clear. Both the SAF and the RSF has disqualified themselves from shaping Sudan's future. It is time the international community accepted that truth. No speech delivered in this hall by a representative of one of the warring factions can disguise who they are or what they are. The world must speak with Sudan's civilians, not their tormentors. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за его дополнительные заявления. Список ораторов исчерпан. Сейчас я приглашаю членов Совета продолжить обсуждение этого вопроса в рамках неофициальной консультации. Заседание объявляется закрытым. To the southwest. And 𝗟𝗶𝘃𝗲 is already hosting hundreds of thousands of people displaced by previous attacks. Those able to flee, the vast majority women, children, the elderly, face extortion, rape, violence on the perilous journey. Young men have been abducted or killed on the road, large numbers of people prevented
from leaving the area. Now, as the Council knows, we've been pressing since July for a humanitarian pause in Al-Fasher to enable the safe movement of our life-saving convoys of food and medicines to those who need them. We have been blocked by the RSF as the siege and attacks against civilians have intensified. I pay tribute to the humanitarian organizations and host communities in Taweelah who are supporting the exhausted, traumatized, malnourished, and injured while preparing for more to arrive. And across Sudan, and despite the massive threats, cuts, constraints to our work, to which I will turn later, the humanitarian community has reached 13.5 million people between January and August across the country. We have UN and international NGO staff on the ground in Darfur, working alongside local partners, providing emergency healthcare support, treating malnourished children, distributing food, and battling cholera and other diseases. This week, I released $20 million from the Central Emergency Response Fund to scale up support in Taweelah and across Darfur and the Kordofans. This complements allocations from our Sudan Humanitarian Fund, focusing on NGO partners, and most importantly, the local responders who remain at the forefront of our efforts. Mr. President, the killing has not been limited to Darfur. We have seen deadly drone strikes on markets in 𝗟𝗶𝘃𝗲 and 𝗟𝗶𝘃𝗲, areas understood to be under RSF control. Fierce fighting in North Kordofan state is driving new waves of displacement and endangering the humanitarian response, including around the state capital, 𝗟𝗶𝘃𝗲. On Tuesday, our colleagues at the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies shared the appalling news that 5 Sudanese Red Crescent volunteers were killed while supporting food distribution in Bara in North Kordofan the previous day, and 3 remain missing. A drone strike in Mazrub, also in North Kordofan, on 17th of October, killed a large number of civilians, including a prominent tribal leader and other members of his group. In South Kordofan, Kadugli and Dilling have remained largely cut off from support, despite the repeated assurances that I have been given on humanitarian flights and humanitarian hubs. Yesterday, however, we received good news. A joint UN convoy reached both towns with food, health, nutrition, hygiene supplies, as well as basic household items. This follows a key UNICEF convoy into the area in August, and so we now need to build on this by establishing regular access. Mr. President, the Sudan crisis is at its core a failure of protection and our responsibility to uphold international law. Sexual violence against women and girls is systematic. Deadly attacks against humanitarian workers are normalized. Atrocities are committed with unashamed expectation of impunity, driven by complete disregard of the most fundamental obligations of international humanitarian law. Sudan's children face particular risks. Countless children are forcibly recruited to kill each other. Nearly 1 in 5 civilians killed in Al-Fasher this month were children. Around 90% of children across Sudan lack access to formal education, 90%. The war has reversed almost 40 years of progress on child immunization, putting millions of children at tremendous risk of preventable diseases. The world has failed an entire generation. This is also a crisis of hunger, with famine confirmed and severe food insecurity across all areas in which fighting has been most intense and access most challenging. 3/4 of women-headed households are food insecure. More than 24 million people, over 40%, lack food to eat. Our teams in Taweelah are seeing traumatized people arriving, showing shocking signs of malnutrition.